ziwe soko liko hapa. Sisi leo tumeofa soko la nyama, beef, lakini pia mbuzi na kondoo. Tuna soko kubwa tumelipata Saudi Arabia. Sisi pekee yetu Tanzania kwa wakati huu hatuwezi kutimiza mahitaji yao. Tumewaalika wenzetu waje, tufanye mpango wa pamoja, twende tukalitumie hilo soko. Na vivyo hivyo masoko mengine tutakayopata baina yao na sisi. Lakini kubwa tulilolihimiza, mawaziri wetu sasa wakaze buti na watembee. Wakaze buti na watembee, kwa sababu hawa walikuwa wala hawajuani wala hawaongei. Kwa hiyo sasa waongee, wajuane. Lakini sio mawaziri tu, hata heads of security services na wenyewe inabidi waongee, watambuane na tujue wapi tunaweza tukafanya kazi pamoja. Having said that, my brother, it's your turn. And I think you have followed what I've said. Thank you. Thank you. Please take your seats. Thank you very much. Just to thank the President of Tanzania, United Republic of Tanzania, for her message, and really, which is almost holistic, captures fundamentally what we discussed. Because this is a press briefing, just to step aside a little bit, thank the President, ministers, host ministers, but also visiting ministers and the staff of the countries. Rais na shukuru nzima ya mapokezi na pia kwa kuweza ziara yetu na kusikia kwa nyumbani. Kwa kumwambia Mheshimiwa Rais kwamba ilikuwa tulikuwa Zambia, so this was a familiar place. I even got on to the Tazara train a couple of times, because that's all I could afford to get on a train to come to Dar es Salaam. So fantastic. It's really nice to be here, President, and once more, thank you for the things you've said. I think the President has really covered most of the issues, and all I want to do is either, emphasize certain points, or indeed just angle the same point from but by and large, that we, two countries, are bonded together by history. I think that's important. Bonded together. We are the generation alive today. We are the generation bestowed with running public offices in Tanzania, in Zambia. But we have a heritage. We have relationships that were built before us. And it's our duty to nurse, to water these relationships. Political relationships, KK, Nyerere. By the way, President, we have a lot of people in Zambia named Nyerere, named Julius, named Gambaraje, because of that twin relationship between KK and President Nyerere. So I think we really have a duty to carry on that journey that our visionary leaders, independence leaders, freedom struggle leaders, independence leaders that caved for us, for both our countries. And over time, we've had successive presidents here in Tanzania. We've had successive presidents in Zambia. And I think this generation of leaders, the two of us, my sister and I, my sister and I, have agreed to reinvigorate these relationships and really, really leverage on them. Essentially leverage on them, meaning that we must maximize the benefits that we derive from this foundation that our leaders invested so much at the time. Most of you may not remember, those who are younger, the liberation struggle in southern ANC was headquartered here, the South African ANC, and then moved the headquarters to Lusaka from here. So we all have this heritage that is so incredible and must be utilized to the full. So there goes for cultural relationships as well.
I was saying to the President also, and she reminded me, we reminded each other in our private meeting, that when you go to a place like Tunduma, you go to a place like Nakonde on our side, Tunduma here, Nakonde on our side. We have our family members there, Namwangas. One, the auntie will be Tanzanian, the uncle is Zambian. Same family, because these boundaries were drawn for us by people who sat in Berlin many, many years ago, and we were not even consulted. So families were cut in between. So we really, really want people. This is a second home for us, and for Tanzanians, Zambia is a second home for you. And not to repeat what the President said, alongside the building trade and investment, enhancing that, we are looking at leveraging our regional bodies, SADC, East African Community, Great Lakes region, again, shared platforms. The two countries would like to maximize the benefits that accrue from these relationships that we have. And there are cases where we are together in these relationships. Ministers of Foreign Affairs are familiar with this. There are sometimes we don't sit on the same regional bodies, such as Tanzania being a member of the East African Community, and we are not. And obviously, we want to, in that case, work with Tanzania to make sure that we can benefit from the East African Community relationships as well, although we are not direct members, and vice versa, whichever the case may be. And also at a multilateral level, African Union, United Nations, we would like to work closely together. Again, we know what we want from there. What we want is to get the best of both worlds, so to say, to benefit Tanzanians, to benefit Zambians. We are elected into office. We are not monarchs. We get elected into office, and we have to deliver for our people. And our people want jobs, our people want businesses, our people want to be in school. Even orphans want to be in school. But if we manage this heritage of a relationship properly, it means we can grow the Tanzanian economy, we can grow the Zambian economy, and deliver for our people in terms of the basic needs, as I have tried to articulate, building on what the President has said already. And essentially also, one asset that I want to emphasize that we share, not just the two of us, but to all Burundi, is Lake Tanganyika, so that we work together on that lake to maximize the value that lake can deliver to both our peoples, both our countries, the ports around there, modernization, but also the barges, the transport barges, so that we can harmonize the regulatory frameworks, we can harmonize the fiscal side, the taxation side, around the operation of our common facility, which we dearly, dearly love so much. And again, maximize the benefits that we derive from there. I did indicate to the President, and she was gracious. We held it away from the ministers there, but we can say it now because the media will carry it broader and deeper. The issue of the mining sector, that Tanzania has done very well in bringing artisan miners, artisanal miners, let's call it that, small miners, arranging them properly, transiting them away from illegal miners to legal miners, and also creating opportunities for those of our people who need the governmental support more than most of the people seated in this room. And so the licensing part, but also the order, because if you don't organize mining in that level and it's chaotic, it can breed extremism as well. It can finance things that you don't want to finance, to be honest. And so my team will be sitting down. In fact, my Minister of Mines was here. I reminded the President. Maybe he didn't announce his presence properly. He could have sneaked in here. But he was here to understand really how you have organized the mining sector, small-scale miners. And I'm told there are millions of Tanzanians who are involved in the artisanal mining, but providing them with the technical skills, providing them with the financial support, providing them with, more importantly, the off-take market into the processors. And I think that's what we, again, can learn from each other.
We have quite a bit of gold, madam. Before we were told we didn't have gold, all of a sudden there's gold everywhere across our country. So we want to learn from you and organize ourselves properly. So those are some of the benefits of working together closely. I can go on. We have assets around here. She talked about that. Again, the twin brothers, KK and Nyerere, created certain opportunities for each other because they were visionary. We are land linked. We don't want, Madam President, my sister, to keep on being reminded that we are landlocked. We are land linked. But the two leaders were visionary because they understood the mutuality of their locations and the assets she talked about, Tazama, but also the port assets that we like to work on again for mutual good, including Mutwara. Am I pronouncing it correctly? Yes. Yeah, Mutwara there. So where we would like to, I think some of my colleagues sooner or later will visit those areas. And I think by and large, President, you have covered it very well. And I could have easily sat there and said, as she has said, I agree. I agree. And truly you have covered it very well, as you said it. The only little issue that I want to raise here is to do with the way of working. Because we created a gap for some reason, and the two of us don't accept whatever that reason or reasons were, that somehow we stayed a little bit apart. Zambia and Tanzania cannot stay apart for a day. So we will work in a structured way so that we are interacting every day. Some of our people will be interacting every day. Is that true? Yes. Tunduma na Konde is every minute they're interacting with each other. On that Lake Tanganyika, it's every minute they're interacting with each other. And if they don't interact with each other properly, they'll start harming each other. That's not what we want. We want them to love each other, to support each other in a structure. So we will have a structured way of working going forward. Ministers, first led by the two of us, and the ministers such that we'll be working, interacting daily, monthly, every year, and all the years. Because that's where it is. That's the way God placed us as one people, sharing land, sharing so many things that has already been articulated, but in a structured way such that when we have a piece of work or pieces of work to be done, they will be stratified. They will be isolated. This is the work we need to do to resolve or to enhance what we do, be it trade, be it consolidating our products into markets that demand them, or value addition, or whatever. This is what we want to do. These are the things that need to be unlocked. And when should they be unlocked? By who? And they will be watching. We will be in a good position to watch. The hard work must be done by the ministers, permanent secretaries, directors, rank and file, even ordinary Tanzanians, ordinary Zambians. I think the President, once more, thank you so much for this visitation, for this courtesy, for this conversation, this business conversation, and which enriches our relationship. And we don't want to let the rope slip again. Agreed. Such that even when we are not there, others will come after us, they will be obligated to continue and to do the right things. The only thing, Madam President, I would like to say, my ministers reminded me, I have handlers who are quite strict with me, is to officially invite the President for a state visit. The President was gracious to attend our inauguration. I was so humbled. But when she settles down, when the two ministers can lead us into this, we would like to pay back this gesture, this hospitality, by hosting my sister, the President of Tanzania. Thank you so much. Asante sana. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Hakainde Hichilema, Rais wa Jamhuri ya Zambia. Asante sana Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kile ambacho viongozi naomba tukae.
kwa kile ambacho mmeweza kueleza vyombo vya habari kutoka hapa nchini na wale wenzetu kutoka Zambia, na muda mfupi Mheshimiwa Marais mtashuhudia utiwaji saini wa mikataba mitatu, ambapo nimeelezwa mikataba miwili itahusiana na masuala ya ulinzi na mkataba mmoja utahusiana na masuala ya utamaduni na sanaa. Naomba kwa wale ambao wanashughulikia masuala ya mikataba, tafadhali tuweze na mikataba hiyo itasainiwa na mawaziri wa mambo ya nje wa Tanzania na yule waziri wa mambo ya nje wa Zambia. Asanteni. Tushirikiane tusimame wana sisi ni wamoja. Udumuni na hakika ni juu yetu. Wachache wanatuzingua, kutumia siasa kutusumbua. Tusiache kuwakumbusha umuhimu wa Tanzania. Mimi ni sehemu ya moja wetu. Udumu na hakika ni juu yetu. Wachache wanatuzingua, kutumia siasa kutusumbua. Tusiache kuwakumbusha umuhimu wa Tanzania. Lugha moja, kabila 120. Hii ni hoja, utu, utamaduni na kujiamini. Hekima, busara, bahari ya juu vinahitajika kulinda muungano. Sisi wamoja, we keep it true. Familia moja, we keep it true. Sini baba moja mama mbali mbali, hivyo ni damu moja shetani kaa mbali, bendera moja la rangi mbali mbali, shetani kaa mbali, shetani kaa mbali. Asante Karume baba na Nyerere kwa amani. Muungano tunajivunia, wa bara kisiwani. Kifua mbele, wanikiwa kwenye kilele. Tunatembea kifua mbele, amani kiwa kwenye kilele. Amani na upendo ndo urithi tuloachiwa. Hata bibi babu walishatuambia kwamba sisi ni ndugu, inatubidi kupendana, sikutengana, ni kosa kubaguana. Naitaka Tanzania ndo nchi yangu naijua, sikitafurani sijui ghasia, naona shida mnanizingua. Nchi moja toka nazaliwa, zinashangaza akili zako unapokusudia kuigawa. Hakuna ikiharibika. Muungano Tanzania, Sisi wote brands of magic attraction. Nadhuru kwenye kaburi la babu yendo analia, nyeusi itakuwa nyekundu bendera ya Tanzania. Wasisi wakitoa machozi, umekufuru dunia. Oh my God, hivi mnafuata wosia walotuachia? Tanzania wetu ni muungano wetu. Neno ningejua siku zote mwisho
Mheshimiwa Rais, kama nilivyotambulisha awali kwamba mikataba hiyo ni mikataba mitatu, ambapo mikataba miwili inahusiana na masuala ya ulinzi na mkataba mmoja ni masuala ya sanaa na utamaduni, na sasa ndio wanabadilishana mikataba hiyo na kuionyesha kwenye Mheshimiwa Rais, baada ya kukamilika utiwaji saini wa mikataba hiyo mitatu, na sasa nimwombe Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki wa Tanzania, Mheshimiwa Liberata Mulamula, ili aweze kusoma communique. Mheshimiwa Waziri, tafadhali. Your Excellency, President Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Your Excellency Hakainde Hichilema, President of the Republic of Zambia, dear colleagues, ministers, heads of security and defense organs, fellow Tanzanians listening in, our dear brothers and sisters from Zambia and in Zambia. Excellency, allow me to start by greeting in our usual greeting. Naomba niwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dear members of the press, I have the honor to read out the joint communique issued on the occasion of the state visit by the President of the Republic of Zambia, His Excellency Hakainde Hichilema, to the United Republic of Tanzania. At the invitation of Her Excellency President Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, His Excellency President Hakainde Hichilema, President of the Republic of Zambia, paid a state visit to the United Republic of Tanzania on this day, leo tarehe 2 Agosti 2022. Mheshimiwa Rais Hakainde Hichilema alisindikizwa na Mheshimiwa Honorable Stanley Kakube ambaye ni mbunge lakini rais wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa, na Mheshimiwa Rais alisindikizwa pia na Mheshimiwa Chipoka Mlenga ambaye ni mbunge na waziri wa biashara na viwanda, na pia katika ujumbe wake kulikuwa na Mheshimiwa Franki Tayari ambaye ni mbunge na waziri wa usafirishaji, na pia kwenye ujumbe wake kulikuwa na Mheshimiwa Engineer Peter Kapala ambaye ni mbunge lakini pia ni waziri wa nishati. Mheshimiwa Rais pia ameambatana na maafisa wengine waandamizi wa serikali yake. Mheshimiwa Rais Hakainde Hichilema alitoa shukurani kwa Mheshimiwa Rais na wananchi wa Tanzania kwa makaribisho mazuri ambayo aliyapata yeye na ujumbe wake walipofika hapa kwa mara ya kwanza leo. Wakati wa ziara hii, wakuu wa nchi hao wawili walieleza nia yao ya kukuza mahusiano ya kidiplomasia, lakini pia walipongeza jitihada ambazo zilizofanywa na waasisi wa mataifa haya mawili, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Kenneth Kaunda.
katika kuimarisha mashirikiano ya kisiasa na kiuchumi ambayo tumeyafurahia hadi leo. Walieleza pia kuridhishwa na mahusiano kati ya nchi mbili ambayo ni ya muda mrefu, lakini pia ushirikiano ambao umekuwepo kati ya nchi zetu mbili. Lakini pia waliahidi kudumisha ushirikiano katika sekta mbalimbali zenye maslahi ya pamoja, ikiwa ni pamoja na biashara, miundombinu, nishati, uwekezaji, ulinzi, usalama na uhamiaji. Masuala muhimu yaliyojadiliwa ni pamoja na reli ya Tanzania Rail Authority, lakini pia bomba la mafuta la Tazama, lakini pia bandari ya Dar es Salaam ya Tanzania, lakini pia reli ya kisasa SGR. Kuhusu Tazara, wakuu wa nchi walionyesha umuhimu wa kufufua na kuihuisha kampuni ya Tazara kwa kuangalia umuhimu wa kiuchumi katika kusafirisha mizigo na watu katika nchi mbili, ambapo na pia kwa nchi zingine katika ukanda huu. Kwa hiyo katika mtazamo huu, wakuu wa nchi walisema wanayo nia ya dhamira ya kufufua upya Tazara ili iweze kuwa na ufanisi zaidi kwa ajili ya kuwezesha biashara. Wakuu wa nchi wawili walionyesha pia umuhimu wa kuendeleza ushirikiano katika kufufua hiyo Tazara, ambayo kwa kiasi kikubwa utapungua gharama za kufanya biashara na pia kuongeza ushindani nchini Zambia na nchini Tanzania, lakini pia katika eneo la SADC lote. Na utendaji kazi wa Tazara hautawezesha kusaidia kusafirisha watu na mizigo, lakini utapunguza uharibifu wa barabara. Na majadiliano yalijikita kwenye kuongeza ufanisi kwenye bandari ya Dar es Salaam, lakini pia kwenye kituo cha huduma za pamoja mpakani. Kuhusu Tazama, wakuu wa nchi walionyesha umuhimu wa bomba hilo katika kukuza uchumi na maendeleo, na katika muktadha huo waliahidi kuboresha huduma za Tazama ili liwe na ufanisi zaidi na liwe na faida zaidi kwa ajili ya manufaa ya nchi mbili. Na kwa kuangalia na kuhusu bandari ya Dar es Salaam, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alimweleza Mheshimiwa Hakainde Hichilema kuhusu maendeleo yaliyofanyika katika kuboresha tija na